Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, banyak faktor yang memicu kecelakaan pesawat Delta Airlines di Toronto, Kanada. Namun, Bandara Internasional Minneapolis St. Paul menyebut kondisi bandara keberangkatan menghadapi angin kencang dan suhu dingin. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nova Purwadi, jurnalis VOA. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I gonna have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not in the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif. Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know how $12 for dozen egg. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April, and then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing, because I can tell you based on the reaction of my customers that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam betelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan AS dalam kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih. Namun pertemuan keduanya dibayang ancaman penerapan tarif timbal balik yang diluncurkan Trump sesaat sebelum pertemuan. Berikut kita simak informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Virginia Gunawan, jurnalis VOA. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa, dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Modi juga berkelakar bahwa slogan barunya, Make India Great Again, terinspirasi dari slogan kampanye Trump, Make America Great Again. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है
mega partnership for prosperity. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Defisit perdagangan AS dengan India terus melebar, meski AS jadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2024. Pertemuan dibayangi ketegangan mengenai isu dedolarisasi dengan ancaman Donald Trump untuk berlakukan tarif 100% kepada negara-negara BRICS bila merealisasikan wacana beralih dari dolar. Analis menyebut, India memainkan peran aktif di tengah meningkatnya ambisi Tiongkok, terutama dengan upaya terkini Modi untuk memperkuat pertahanan India. India plays a significant role along with Japan, Australia, and the U.S. In terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve and try to make sure that things remain on an even keel because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.